ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ 2 + 6, ಸೊ 2 + 6 I'll enter. So 2 + 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll getting a 8. Okay, so addition of two numbers. So ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 and 6 ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು 3 ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ 4 ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a is equal to 5, b is equal to 7. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ a + b ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? ಸೊ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ 5 + 7 12 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ 10 + 10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ a is equal to 10, ಸೊ b is equal to 7 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು a + b ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 17. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ನನಗೆ 100 + 7 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಇವಾಗ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ is a block of code that performs a specific task. Okay, so specific task. So I will specific task ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ನಾನು 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ನ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಓಕೆ, ದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ a is equal to pi r². ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪೈಥಾನ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಬರಿತೀವಿ ಕಾಲ್ಡ್ DEF. ಸೊ DEF ಅನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಂದು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅ ನೇಮ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇದ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಪೈಥನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ DEF keyword. So this is my keyword. So this is my keyword which is used to create a function. So to create a function. Okay, so what is this? So this is the name of the function. So this is the name of the function. So name of the function. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾನು ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 2 ಕೋಲನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ. ಆಲ್ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ creating a function.
ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ _ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇವಾಗೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದೇ ನಂಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು just print that particular hello. All right, so first step ಏನು, so first we need to give the def. Okay, so let me just create that. Okay, so first I'll write def. So next parameter ಏನು, ನಾನು function name ಕೊಡಬೇಕು. So I'll just give the function name. So function name I'll just give it as greet. Okay, so greet ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Okay, this is my function name. So function name ಆದಮೇಲೆ so I need to give this colon. Okay, so after the colon, so I need to give the statement. So ನಾನಿಲ್ಲಿ print hello world ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, so print hello world. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so the function will be created. So the function will be created. Okay, so this is my function. So next step ಏನು, so next step I need to call this function. So ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so this print hello world will be executed. For example, I'll just tell print hello world. Okay, so ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, print hello world ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಟು ಕಾಲ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೊ I'll just tell function name ಏನು greet, right? So greet execute. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದು ಗ್ರೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಗ್ರೀಟ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಗ್ರೀಟ್, ಐಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. calling a function. Calling a function. All right, so ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ let's create one simple example. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ so that apart from the function name as well as the function statements, so ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. Okay, let me just try to give the components of the function. Okay, so components of functions. Okay, so let's start. So first I'll create def. So def bandeno is a key name, okay, function name. So then I'll tell a function. I'll give the function name. Okay, and ಈ function name, okay, so idragmele we have something called parameters. So generally ನಾನು one example ಕೊಟ್ಟೆ. So what is the example? So I just created a function called greet. So ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, right? So this is basically called as parameters. So ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, which generally called as a parameters. Okay, so ಇದ್ರಾಗ್ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, parameters. Okay, so next we have the colon. Okay, so next we have a colon. So colon. Okay, so colon ಆದ್ಮೇಲೆ so next I need to give something called doc string. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು doc string ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. So doc string ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ to give the description about the function. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call as a doc string. Okay, fox string. So next we have something called statement. Okay, so in statements, this is what the statements is. Okay, so just to rewrite, so def is what? So def is the function start. So def is a function start.
function start. So next we have the name. So this name is the function identifier. Function identifier. Okay, so next we have the parameters. Okay, so parameters. Okay, that is input values. Parameters ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ input values. Okay, so next we have the colon. Okay, colon is very important. So in case ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಜನರಲಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, so sometimes you'll forget the colon. Okay, so colon is very important. So colon. So next. Okay, so next we have so what does this colon represent? So colon is basically representing the ends header. It ends header. Okay, so next is we have the docstring. So what is docstring? So docstring is a function description. Okay, so then we have a body. So what is the meaning of body? So body is a statements. Okay, statements. And finally we have something called a return. Okay, so return. So ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು? ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so output value. So these are the different components of a function. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. I'll do control X. So instead of this, I'll write it here. Okay, so this is your function components. Okay, so we have what? def keyword, function name, parameters. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾನು outside ಬರ್ತೀನಿ so that you can see. So it's how it looks, right? And statements family, what we have return. Okay, so this is your complete return. Return some value. Fine. So ನೀವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ you will have this everything. Okay, so you have the function name, you have parameters, you have some docstring, statement, okay, and return the value. Okay, so ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು simple function ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, that is to print the hello world, right? So ಇವಾಗ let me just give one example. So to add two numbers, ಇವಾಗ ನಾನು add numbers ನ add ಮಾಡಬೇಕು. So what I'll do, let's try to create a function now. So I'll just create a function called def and I'll give the function name as add numbers. Okay, so add numbers. So add numbers ಇಲ್ಲಿ so I'll keep it very simple. Okay, so add numbers function. So ಇದಲ್ಲಿ ನಾನು a is equal to 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. A is equal to 10, b is equal to 20 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So then I'll do the c, that is a plus b. Okay, and ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So result is I'll tell, so result is just print a c. Okay, so result is a c. Alright, so this is my function. Fine. So ನಾನು ಇವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ I need to call the function name, that is add a numbers. Okay, so add numbers. So ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so if I execute it, you can see the result is 30. So ಇವಾಗ 100 times ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ always the result is 30 because ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. a is equal to 10, b is equal to 20 and the c is equal to a plus b, and every time we're getting a 30 here. So ಇವಾಗ ನಂಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, so I don't want this fixed abc. Okay, ನಾನು ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ a ಅಂದರೆ ಏನು, b ಅಂದರೆ ಏನು. So for that ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll just ask that in the parameters. So parameters ಏನು? So parameters is just what? Input values. So ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ a and b and this is called parameters. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is a, that is okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ c ಬರಿಬೋದು, a plus b. ಸೊ a ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ಸ್, b whatever the user enters. So ಆ ಎರಡನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೀಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ವಿತೌಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ a and b ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ರೀರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರೀರನ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್?
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ 2 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಜನರಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಟು ಮೈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎರರ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನು ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ 2 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ 8 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕಾಲ್ ದಿ ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ 5, 6 ಎಂಟರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ 11. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 10, 10 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ 20. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಈ 20 ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಆ 20 ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ 20 ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗಾ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಂಟು 10 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಟ್, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ಸಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ RES. ಸೊ ಈ RES ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 20, ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕರಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ RES. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ 20, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ RES ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ RES ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 20. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ 20 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ RES, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ರನ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Okay, so type is none. Okay, so in the RES we don't have anything, it's empty. Okay, because so this function is not returning anything. So ನಿಮಗೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ RES ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ RES ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್, ಅ 20. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ 2. ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1, 3 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 + 3 is 4. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು RES ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ 4. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ calculations. Okay, so this is what the entire syntax of the function. So doc string ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ doc string for the description of the function. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರಿಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 numbers. Okay, so 2 numbers. Okay, so this is what the doc string is. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 numbers. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ doc string. Okay, so next let's do it. Let's write one more program. Okay, so in one program let's see one more example, simple example. So function to find maximum of 3 numbers.
Okay, maximum of 3 numbers. Okay, so let me write function. So I'll write def max of, okay, instead of 3 numbers, even and odd check ಮಾಡೋಣ. Okay, that will be easy. So I'll just write a function to check if a number is even or odd. Okay, so let me write a function. So I'll write def. So def, so check even, odd. Okay, so I'll take input from the user. So num is my parameter, and so in statements barite. We know like how to check the even or odd, right? So if that number mod 2, already now with the previous examples you check ಮಾಡಿದೀವಿ, right? So m mod 2 is equal to 0. So ಏನಾದರೂ remainder 0 ಬರ್ತಿದ್ರೆ, so of course that is a what? So that is, sorry, so that is what? So that is, so that is just return even. Okay, so even ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. So else return odd. Okay, so ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You can see this is what the function is. So ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. So how to call a function? So I'll just tell check even odd. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನು ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 3 ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು 3 ಬಂದು ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಡ್. ಇವಾಗ ನಾನು 4 ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ 123 ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಡ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಡ್. Okay, so let me pass 90. So 90 is a even number. Okay, so this is one of the example to check if the number is even or odd. Okay, so nanu description. Okay, so ನಾನು ಇವಾಗ doc string ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I can just write so this is function to find a number is even or odd. Okay, so fine. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಚೆಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ even underscore tab. Okay, so open ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this is one of the way where you will get it. But sometimes ಈ ಥರ ಸಜೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, so you can use another way, that is dot underscore underscore doc underscore underscore. Okay, so ಈ ಮೆಥಡ್ನ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so okay, so ಈ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so you'll get a description about the function. Like this is a function to find a number is even or odd. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, so that's what you have written inside the doc string. Okay, so ನೀವು doc string ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, so you'll get a same thing over here. Okay, so ಇವಾಗ now let's discuss the difference between, very important, so difference between the parameters and the arguments. Parameters versus arguments. Parameters versus arguments. Okay, first let's discuss about the parameters. Okay, so parameters ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So parameters, so this is executed. So parameters ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ? So it is a variables. It is a variables in the function, right? So inside the, during the calling while you create a function. So during creation of function. Okay, during function description, definition. Okay, so next it is defined in the ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದ್ರದ್ದು? ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್, I'll just write def, right? So I'll write def, I'll write the function name. So ಇದು ಒಳಗಡೆ you'll write parameter 1 and the parameter 2. 1 and 2 ಅಂತಲ್ಲ, you have n number of parameters. ನೀವು ಎಷ್ಟು parameters ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, you can just write all those parameters. So ಇದ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲನ್ ಇರುತ್ತೆ, then you'll write a body of the function. Okay, so this is how it looks. Okay, this is what the meaning of parameters is. So next I know, so next we have something called arguments. Okay, so next we have something called arguments.
ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೊಕೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ವೊಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ನೀವು ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ವಾಟ್? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕಾಲ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕಾಲ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. Default argument. So second we have a positional argument. Positional argument. Okay, so third we have keyword argument. Keyword argument. Okay, and fourth we have something called arbitrary argument. Idu tumba important. So it's an arbitrary argument. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ DEF. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ A, B. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ A to the power of B. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ A, ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ A double star B. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ RETURN. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ A double star B. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ನಾನು DEF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ. ಓಕೆ, ಪವರ್ C. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ DEF, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ C. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ A ಆ್ಯಂಡ್ B. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿ A ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ B. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್ ಪವರ್ C. ನಾನು ಇವಾಗ 2, 3 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ 2 to the power of 3. ವಾಟ್ ಇಸ್ 2 to the power of 3? ಇಟ್ಸ್ 8. ದಟ್ ಇಸ್ 2 times 2 times 2. ಸೊ 4 2s are 8. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 2 to the power of 7 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 2 to the power of 7 is 128. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎರರ್ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಏರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟೈಪ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಎರರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅ 2 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ A. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿಸ್ B. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7 2, 2 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 7 to the power of 2 ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 7 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 7 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 to the power of 7. Okay, so this is what the meaning of positional argument. Okay, positional argument. So next type of argument we have something called default argument. So default argument ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯೂಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅವ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಎರರ್ ಬರಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? a 1. ಸೊ 1 to the power of 1 is 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಎರರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 to the power of 1. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 8. 2 to the power of 3 it's 8.
Okay, so in case ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ it will take the default value. Okay, so that is if I just call a function, so it will take a default value that is 1. Okay, so this is what the meaning of a default argument. Okay, so default argument. So next we have something called keyword argument. So keyword argument ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, so ಇಲ್ಲಿ a value. Okay, so ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll just go and create it. Okay, so I'll just remove this. So this is my a and this is my b. Okay, so this is my normal function. So ನಾನು ಇವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, so I'll just tell here function c. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ a is equal to 2 ಆ್ಯಂಡ್ b is equal to 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ b ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 to the power of 7, ದಟ್ ಇಸ್ 128. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀನು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 2 7 ಮತ್ತು 7 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವೈಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರು ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್. ನೀವು ಕೀವರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ the arguments you are passing, you are giving the keywords of the parameters. And the first a anta heltidira, so a value is 2 and the b value is a 7. Okay, so this is what the meaning of what, so this is what the meaning of keyword argument. Okay, so next we have something called arbitrary arguments. It's tumba important. So arbitrary arguments ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. One is called arguments, args, and one is called k arguments. Okay, let me just write down. Okay, so next is arbitrary. So arbitrarily error type ಇದೆ. Okay, so first is called args. Okay, so args ಇದಕ್ಕೆ 1 star ಇರುತ್ತೆ. I'll tell how to use this. Okay, so next we have something called kwargs. ಇದಕ್ಕೆ double stars ಇರುತ್ತೆ. Okay, so let me try to explain this. So for example, so one function create ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, so func ಅಂತ, and so ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ I'll just put a star, I'll tell args. so ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, so I'm just telling that, so ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮ್ ಬಾಡಿ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ args ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ length of arguments. Okay, so variable length of arguments. For example, let me just create one function. Okay, so I'll just tell test. Okay, so ಈ test ಒಳಗಡೆ I'll just pass this star args, and so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it will just try to print this arguments. I'll just print args. Okay, so print args. Okay, so ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ 3 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ 3, 4 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 3, 4 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3 and 4. ಇವಾಗ ನಾನು 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಇದು args ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ args. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ vm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು it will almost work the same way. Okay, but the point ಏನು ಅಂದರೆ, so the point need to add this star. Let me just create it.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದು ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೀರೋ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, 12, 3, 5, ಓಕೆ 6, ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Alright, so this is what the meaning of a star which will take a n number of positional arguments. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ARGS ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ARGS or it could be any other ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ KWRGS ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಏನೇನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ sum of numbers and I'll tell ARGS. Okay, and I'll just return. Okay, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ called sum. I'll just tell sum ARGS. Okay, so this is my function. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll just tell sum of numbers. Okay, so of course ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I'm not getting 0 because ಇಲ್ಲಿ ಎರರೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ because I'm passing 0 positional argument. ಇವಾಗ ನಾನು 1, 2 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I should get 1 plus 2. What is 1 plus 2? 3. I'm getting 3 because ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 plus 2 plus 3 4 is 7. ಸೊ ಅದೇ ಥರ I can just give n number of 5, 6, 7. ತಿರ್ಗಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ I'm getting 25. Okay, so this is what the meaning of a variable length arguments. So next is the ಪೊಸಿಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೀವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಐ ಟೆಲ್ ಸೊ DEF FUNC. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ KWARGS. ತಿರ್ಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ KWARGS. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ FNC. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, A is equal to 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ B is equal to 20 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ನಂಗೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ವಾಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಸಿಷನಲ್ ಲೆಂತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 4 ಟೈಪ್ಸ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ A B ಆ ಥರ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೊ A B 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು C is equal to 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. Okay, so let's take one simple example. So let's create a function called print student details. Okay, student details print ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I don't know how many students I'll send. So ನಾನು keyword positional arguments ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So KRGS again KWRGS ಬಂದು optional name. You can give any names. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು KWRGS ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಗೊತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಲೂಪ್ ಓವರ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಸೊ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ KWARGS
dot items. So items ಒಳಗಡೆ will have all this key value pairs, and I'll just print a key. I'll just print a key and a value. Okay, so let me just execute this. Okay, function execute ಆಯಿತು. Let me just pass it now. So print student details. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೀವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಇಮ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಓಕೆ. ಸೊ ಏಜ್ 23. ಓಕೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಏಜ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅಲ್ ಟೆಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು, 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್ keyword argument. Okay, so this is all about the arguments. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, because you should know when to go with keyword arguments, when to go with, see, it completely depends on the program. ನೀವು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್.